આતંકી ફંડિંગ વિરુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે આ સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. આતંકી ફંડિંગ વિરુદ્ધ વૈશ્વિક સંમેલન યોજાયું છે. Should not be seen in isolation. These gangs often have deep links with terrorist outfits. The money made in gun running, drugs and smuggling is pumped into terrorism. These groups help with logistics and communication too. Action against organized crime is extremely important in the fight against terror. At times, even activities like money laundering and financial crimes have been known to help terror fundings. Fighting it needs global collaboration. Friends, in such a complex environment, the United Nations Security Council Friends, now the dynamics of terrorism are changing. Rapidly advancing technology is both a challenge and a solution. New kinds of technology are being used for terror financing and recruitment. Challenges from the darknet, private currencies, and more are emerging. There is a need for a uniform understanding for new finance technologies. It is also important to involve the private sector in these efforts. From a uniform understanding, a unified system of checks and balances and regulations can emerge. But we must be careful about one thing. The answer is not demonize technology. Instead, it is to use technology to track, trace, and tackle terrorism. Friends, today, cooperation is needed, not only in the physical world, but also in the virtual world too. The infrastructure used for cyber terrorism and online radicalization is disturbing. Some also offer weapons training from a remote location and online resources, communications, travel, logistics. There are many links of the chain in different countries. Each country can and must act against the part of the chain within the reach. Friends, many different nations have their own legal principles, procedures, and processes. Sovereign nations have a right to their own systems. However, we must also be careful not to allow extremists to misuse differences between systems. This can be prevented through deeper coordination and understanding between governments. Joint operations, intelligence coordination, and extradition help the fight against terror.
It is also important that we jointly address the problem of radicalization and extremism. Anyone who supports radicalization should have no place in any country. Friends, over the last few months, many conferences have been held in India relating to different dimensions of security. India hosted the General Assembly of the Interpol in New Delhi, a special session of the United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee happened in Mumbai. At this No Money for Terror conference, India is helping build global momentum against terror funding. Our intention is to bring the world together in taking the war against terrorism to the next level. Friends, I wish all the participants success in the deliberations over the next few days. I'm positive that you will help in attacking terror funding in all its dimensions. Thank you. Thank you very much. આતંકી ફંડિંગ વિરુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય સમ્મેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કર્યું. તો આતંકવાદ માનવતા માટે મોટો ખતરો છે તેવું પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું. તો આતંકવાદના ખતરા પ્રત્યે સાવધાની જરૂરી છે તે રાખવા માટે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું. તો વૈશ્વિક સમ્મેલનમાં પાકિસ્તાનને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું નથી. તો દુનિયાના 72 દેશો 6 સંસ્થાના પ્રતિનિધિઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સમ્મેલનમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. તો વૈશ્વિક સમ્મેલનમાં પાકિસ્તાનને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું નથી. આતંકવાદ પર સકંજો કસવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સમ્મેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉદ્ઘાટન કર્યું. તો આતંકી ફંડિંગ વિરુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય સમ્મેલનનું પીએમ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. સાથે જ તેમને સંબોધન પણ કર્યું. તો પાકિસ્તાનને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું નથી. તો વૈશ્વિક સમ્મેલનમાં પાકિસ્તાનને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું નથી. તો દુનિયાના 72 દેશો 6 સંસ્થાના પ્રતિનિધિઓ આ આંતરરાષ્ટ્રીય સમ્મેલનમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. તો આતંકવાદ માનવતા માટે મોટો ખતરો છે તેવું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું. તો વધુમાં તેમણે કહ્યું કે આતંકવાદના ખતરા પ્રત્યે સાવધાની જરૂરી છે. તો વૈશ્વિક સમ્મેલનમાં પાકિસ્તાનને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું નથી. આતંકી ફંડિંગ વિરુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય સમ્મેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ ઉદ્ઘાટન કર્યું.